Так, идет трансляция. Так, что там у нас? Да, уже есть трансляция. Чекаю, щось думає. Странно, сайт загрузило, а не хоче показувати. Да, вже показує. Так, виберемо просте качество. Ні, Full HD не треба, щоб жарло інтернет тут багато. 720p не хватить. Так, ну бачу, стрім працює, звук є, все чудово працює. Ну що ж, я думаю, можна починати. Всім привіт, hello everyone, здрасте, guten Tag, чао. Продовжаємо грати в Genshin Impact на PlayStation 5. Яркие птицы, в весеннем небе, вторая часть. Так, ну, як завжди, продовжуємо з того моменту, де ми зупинились. Так. Ми бачимо на горизонті Шарлотту. Можливо, вона нас чекає. Можливо, чекає. Де та кнопка? Шарлотта, мене це просто не покидає, це... Озвучка твоя. Uh-oh. I better find a way to keep my camera dry. Drat! Missed it again. I never quite managed to get a shot of the lightning strike. Brr, my fingers are perfect lighting for a photo. Come on, strike a pose. Don't forget to smile. Нічого, гарний голосний. Morning! Did you read the paper yet? No? No worries. Lunchtime. Come with me. I know a great place. Oh, good night. You go get some rest. I gotta head to the Steambird offices to do some final proofreading of some articles. See you tomorrow. Так, ну що, запомнили її голос? Пішли слухати голос. You must be Mr. Ip. Thank you for coming all this way. Вроді би він... Ну, чесно кажу, може мені показалося, ну, майду в першій частині, коли ми починали цей івент, там була Кіцин і Шарлотта. Може, просто за нею дуже рідко десь грав, але просто коли той івент грали коротенький, мені показалося, що в неї якийсь чуть-чуть другий голос. Може, вона чуточку приболіла, ця актриса, і якби максимально старалася, іначе мінімальна така різниця. Ну, це все мої предположення, як би сказати. Ну, не знаю, вроді би він. Ну, може мені показалось, так що, ладно, дивимося далі сюжет. My name is Charlotte, and I'm a reporter from Fontaine. You can find me writing for the Steambird. I invited you here not just to purchase your fine tea, but also with the hope that you might be willing to sit down for a short interview. What do you say? An interview? To advertise my teas? I suppose you could think of it that way. We Fontanians are big tea drinkers too. The Fontaine Market. Then I'll need some time to adequately prepare. Perhaps we could sit down and discuss the questions you intend to ask in advance. Бо хоч би нам не обсуждали оце інтерв'ю. Давайте нам свято. Мені не цікаво інтерв'ю це слухати. Of course. Please follow me. Все, ви там ідіть, займайтесь інтерв'ю, а наша Люмін і наш, коротше, друг, ми підемо далі по сюжету. А, камін. Is this person also involved in your plan? А ти як думаєш?
Вона дуже важлива клієнтка. Ну, не знаю, чи тут у нього різні відповіді на ці два питання. And here I thought I had lots of connections. I suppose I've been humbled. You sure know all kinds of cool and important people. Ну, ще не з усіма. Over here! Yoo-hoo! Over here! Huh? What? Auntie Shenyun? She probably wants to talk about the next phase of the plan. Let's go while your dad is still distracted. То ми самі йдемо до Сенмін. Next on the agenda? I take it that all is going well? Don't worry, Shenyun. Everything is going according to plan. I knew it. I knew that was all an act earlier. Auntie Shenyun is really something. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanhe appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. I still have a lot to learn. As for the next step... Oh no! What's wrong, Gaming? Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't let you do that. Fret not. Reimbursements will be made. Exactly. Think of it more as an investment, as Ningguang would say. We pooled together the Mora so that Charlotte could place the order. She's gonna bring it back to the Steambird as a gift, as well as a sample of the regional specialty. А, нічого собі. Fontanians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte's article. And once all the money from the new orders begin to roll in, getting our Mora back will be a piece of cake. Oh, okay. Business-related matters always seem to go over my head, but I refuse to let you all lose Mora on my behalf. I'll pay you back right now. We can talk about such matters at a later date. There are more important matters for you to consider at the moment. Are there not? Yes. I've been thinking about it the whole way here. I have an idea, but I'd hate to cause even more trouble for all of you. That is for us to decide. Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be here if we didn't want to help, right? Just tell us about this idea of yours. Okay. So... Got it. Just leave it to us. Let's split up and make it happen. Ну да, Пайман все одно піде з Люмін, бо хто ж буде говорити? We need Наша to ж do those Люмін. things we talked about, but we also still have the kite flying competition. Since Xiao already tested out those kites for us, why don't we also go buy one of those mechanical thingamabobs or whatever they're called? We can attach it to our kite. Бо як всі ми знаємо, наша ж Люмін німа, говорити ж не вміє. За нею нас говорить Пайман. Так, ну це ми йдемо до цього, якби, ларочок, де продається змій. Hello again. Welcome back! I see you returned from your trip. I really do have to thank you for all your help from before. Устройство DualSense відключено. Ну от і DualSense сів вже перший. Слава Богу, що я другий зарядив. Да, заряджено. Ну, а дивіться, ми до цього ларочка вернулися спустя, ну, наверное, 2,5 глави, так можна сказати. Thanks to you, my daughter was able to build a kite with her grandmother that very same day. She even wrote a long letter telling me how much she loved it. Oh, you should really be thanking Gaming, not us. I'll be sure to. And are you here to buy a kite? Please, take your pick. Oh, we already have a kite. We wanted to buy one of those, device thingies from Fontaine. Do you sell them separately? Ah, yes. Here you go.
Please, take it, free of charge. The directions are in the box. It's not hard Ну, а to чого install at all. безкоштовно? It doesn't feel right for us to just take it. Well, nor would it feel right for me to take your Mora. Good luck in the kite flying competition. I'll be rooting for you. За дочурку тут треба боліти. Alright then, thank you. Thank you. It's done. Let's get down to business. Та ти що? Автоматично перемотують час. We finished everything we needed to do. Let's find a good place and put this thing into the sky. Так, ну це у нас ще до сих пор 3 глава. Так що там 3-й етап відкрився. Завтра в неділю. Понеділок. Ну подивимося, моя понеділковий вівторок буде стрім уже по цьому івенту Побєдний Раш. Да, ми граємо 3-ю главу. Ще 4-та має бути. Так, а ми тут близько. Фонарики літають. Chi-Chi, we're almost there. О, ролик, прикиньте. Обично ролик показують, коли вже кінець сюжету. Ну да, NPC-шок вже багато на екрані. А вже то їх тут менше. Come here, allow me. The lantern rite is as festive as ever. Міро, цвіта, привіт. What's going on? Did something happen? What should we do? Oh, should we get the Millilith? Може камінь де виступати? Світа не показувати. Ще й на воді. Have I taken that many okay. pictures already? I need to load more film. Поприхунів. Wait. The wind. Oh my gosh!
портал показали. Happy Lantern, right? Happy Lantern, right? Ну, це можливо кінець 3-ї глави. Coming performance was so cool, Paimon almost wanted to join in. You saw that, right, Traveler? Let's go find him. Oh, he's over there, talking to his dad. Ну, каже, пішки прийти. Ну, ролик красиво зробили. Тут у нас, виходить, акцент на танцю і каміна був. Ну, доволі в цілому хорошо він виступив. Ну, я не дуже любитель цього, можна сказати. Але сам ролик красивий був. I think I'll head off now, if that's... Thank you, little girl. Do you want us to walk you back? No need, no need. Master is waiting for me right over there. Son. I suppose I'll go first this time. Okay. Your performance. I've seen many wushou dances in my time, but I've gotta admit, what you pulled off there was breathtaking. Wow. I never thought I'd live to hear you say that. You're serious about doing this professionally? Absolutely. I know it'll be difficult, but... Then it doesn't matter. What I mean to say is, of course it'll be difficult. But if that's your decision, if that's your dream, then it doesn't matter how difficult it is. As long as you put in the work, then any obstacle can be overcome in time. Really, when I was young, I also... Actually, how about we save that story of my past for another time? All I really want to say is, I've changed my mind. Much like this kite, you also deserve to soar to new heights. Dad. Son. Son? Haven't heard that in a while. I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Well, a little bit, yeah. Anyway, I know I've never found the chance to say this before, but... to me, Gaming, you've always been a great kid. Alright, that's everything I've got. Did you have something you wanted to say, or... Seeing the two of them talk things through like this really gives Paimon a sense of accomplishment. Значит, труды. Ты тоже постаралась, Паймон. Тебе, правда, есть чем гордиться. Now go. Over there. Your friends are still waiting for you. Huh? But you came all this way. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer. When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? Dad, honestly. Go. Okay, then I'm off.
That's quite the smile you've got there, Gaming. It's nothing to be embarrassed about. Які далі плани? I'd like to find and thank Auntie Shenyun, as well as everyone else who's helped me out. If everyone has time, maybe we could all get together and go fly a kite. Коршун возвращается в павильон. Третья глава. То есть третя глава завершена. А що ж четверта глава буде? Вже якби кульмінацію показали. Ролик красивий показали. Як він танцював, там і Сянь Юнь там в кінці щось зробила. Гарне, можна сказати. Ну давайте подивимося, у мене там щось написано. Чтобы получить, рекомендуется выполнить задание Капельмейстер, первая глава, шоу. Капельмейстер. Что за капельмейстер? Вы серьезно? Це мається в виду це, що? As a jeweler. Ба, тут не написано, тут вольний журавель. Cherishes their gems. Паночка. Ба, ну якщо серйозно треба буде пройти сюжет, вся нюнь, ну це буде капець реальніший тоді. Так, а якщо прийняти задання? Ну, к заданию. Суета жизни. Что это имеется в виду? Дождитесь назначенного времени. Через 2 дня. До 12. Ой, давайте примотаємо, подивимося, що буде. До 12. Ой, багато мотати ще. Якщо у нас тут буквально ще 10 хвилин, чи 5, то ми завжди грати в ігри всі. Ну, я маю до, які відносяться до цього івента. Тому що це буде дуже короткий стрім. Тоді, виходить, це буде друга фінальна частина. Бо стрім скільки там вже йде? 24 хвилини. Це мало. Oh, Paimon almost forgot! Didn't Zhongli say Hu Tao was also planning on spending some time in Qiaoying Village? We didn't have anything else to do today, right? Why don't we go have a look around? Maybe we'll run into her. Значит, мы идем в деревню, получается. То есть, это получается якесь міні-задання, получается. You can feel the heartbeat of Ну, награда така сама, вроді би. Ну, що сказати, йдемо туди, а що робити ще? Ну, добре, що я там контрольну точку знайшов. Ба, мені так непривично ці загрузки 2 секунди. На PS4 там пішов ходу ждати по 10.
watching. It makes Paimon feel like she could float around all day and never get tired. Cream! Gummies! Fuel fruit! А хто це кричить там? Huh? Did you hear that? Sunshine! Blue skies! Good vibes! Та, ми чули це. Right? So Paimon wasn't just hearing things. Ну то там добре хтось кричить. That voice sounds really familiar. Ну я не впізнав, чесно. Well, we've got the time. Why don't we go check it out? Да, йдем. О, знов читати. Вы с Паймон поднимаетесь в гору, откуда раздаваются крики. Кто-то выкрикивает «Миндай, шоколад». Звучит очень вкусно. Следуя за этим радостным голосом, вы быстро поднимаетесь на вершину. О, телепорт. Ух ты! Какие люди! Здалека я бачу Навію, а другого персонажа я не знаю. Ой, а как они здесь оказались? Ні, реально, я не знаю, хто тут у нас другий персонаж стоїть. Якщо це другий персонаж хтось із Фонтейна по сюжету, ну я ж не грав в сюжет, я не знаю. Ну, Навію знаю, просто знаю. На сюжет я лише бачу по Ютубі, там маленький ролик, де вона там своїм мечом трохи махала. А так-то я того нічого не знаю. Можливо, це малось в виду, що треба було пройти сюжет Навії, для того, щоб поняти, що тут як відбувається. Ну, в нас нема часу, це ж, як то кажучи. Нам треба грати івент зараз, бо там і так время закінчується. Так, ну ладно, йдемо, як то кажучи, поздороваємося з ними. Клорінда. О, оце Клорінду я не знаю. Це ж явно її по сюжету показували. А, це ж вроді там Навія з Клоріндою щось там сражалися в тому ролику. Клорінда вроді з одним мечом билася, а Навія з дручним була. Ну що ж, трошки узнаємо цих персонажів. Клорінда ще й рудаста бачу. Ну, така симпатична, можна сказати. Ні, Навія як мінімум в 5 разів краща за цю Клорінду. Ну, це на мій вкус, можна сказати. Навія красавиця, мені дуже подобається Навія. А Клорінда, ну, симпатична. Ну, хто знає, що буде бачити. Так, ладно, далі читаємо сюжет. Well, if it isn't my dear partners. See, I told you that something good was going to happen during our travels today. I have to say, sometimes the Steambird's astrology column is spot on. О, і ти нам представлять персонажа тут. Прикиньте, якби я грав би сюжет Фонтейна, і там би ми вперше зустрілися би з Навію, то нам би оцей текст показали там. Але я ж не грав в сюжет Фонтейна, та й мені показують тут Навію. Ну, що це за персонаж? Ну, я як обіцяв, ми будемо грати в Фонтейн сюжет, але трошки пізніше треба ще ж пройти цей івент, потім там вже слідуючий івент, це ще стрім. Потім. Ну, потім подивимося, може вже і почнемо грати сюжет. Ну, коротше, як мінімум, я думаю, що якщо іменно в цьому стрімові ми закінчуємо всі ігри, які відносяться до цього івента, значить у нас буде фінальний стрім по цьому івенту. Ну і слідуючий буде стрім по тому івенту, понеділок або вівторок. Да, понеділок, вівторок. І аж потім, після цього, може і почнемо сюжет Фонтейна. Ну, подивимося по ситуації, подивимося по моєму, як то кажучи, можливостям. Так, ну что, почитаем. Навия. Красивая молодая женщина с ослепительными золотыми локонами в элегантном платье. На первый взгляд ее можно принять за очередную старомодную аристократку Фонтейна.
Но на самом деле она действующая глава, лидер, командир, исполнительный директор и босс Спина Диросуна. Спина Диросула. Что там же у нас есть? Но не стоит обращать внимание на титулы. Эта оптимистичная девушка не обращает внимания на мелочи. Она любит помогать другим и предпочитает, чтобы ее называли просто Навией, неравнодушным гражданином. Прям шикарное описание, реально шикарное описание. Мне дуже сподобалось даже. It's just your lucky day. Are you guys also here to catch the festivities? Oh, and that reminds me. Happy Lantern Ride. Happy Lantern Ride. І вас теж. Не чекайте, Клорінда. Ні, ну чого, доволі гарна на лиці. Клорінда. Ну, непогане ім'я, скажімо так. Вона мені більше подобається. Ну, я своє, як то кажучи, свою думку висловлюю, то, ну, така гарненька на лиці ця Клорінда. Happy Lantern Ride to you too! Wait, if you're here for Lantern Ride, then what are you doing on top of this deserted mountain? And that voice we heard, that was you, right, Navia? Якщо це Навія кричала, я геть не впізнав, що це вона була. Oh, impressive. You could tell it was me from that far away. You've got good ears. That or your voice is just really loud. Well, of course it is. After all, I'm a boss. Indeed. I suppose it's an asset. Sure is! Having a loud voice is a handy tool when it comes to communication. Wait. That wasn't even Paimon's point. Paimon just wants to know why you two were shouting from the top of this deserted mountain. There was something about almonds, maybe? And buell fruit? Ooh, is it some sort of secret code? No, it's not a code. The words are meaningless. Perhaps, but the act of shouting was very meaningful indeed. That's just what mountain climbers do, right? After all the hard work it takes to make it to the top, as you stand on the summit looking out at the vast scenery, it's not easy to resist the urge to release those emotions. Вот как. То есть не важно, что именно кричать, важно лишь само действие. Exactly. You get me, partner. I was afraid that it would cause a disturbance, so I asked the locals around here, and they said it was fine. Apparently most hikers like to shout when they get to the top, so the locals are used to it by now. So, you see, it's not just me. I guess everyone shouts from the top of a mountain at some point in their life. Speak for yourself. When you're stressed, don't you ever just get the urge to do something for no reason? Not really. If I ever get stressed, I just go hunting. Oh, that's a pretty good way to relieve stress. What I choose to hunt depends on my mood. Huh? Anyway, why don't you two give it a try? Shout anything you want. It's a real stress reliever. As long as Paimon has clothes on her back and food in her belly, Paimon doesn't think there's any stress that needs relieving. Ну, тут я згоден с ними, а я предпочитаю держать все в себе. Oh, I bet you guys are just too embarrassed to let loose. No need to be shy. Even Farina was shouting from the top of this mountain earlier. Ты серьезно? Huh? Did Paimon hear that right? Farina's also here? In Chaoyang Village? Believe in your ears. It is indeed as you heard. Actually, the reason we climbed this mountain in the first place was also because we heard the sound of shouting. Yes, we could just about make out someone yelling things like, "Help me!" and "What should I do?" So we hurried up here to check it out.
And what do you know? Miss Farina was standing right there, all red in the face. She practically sprinted back down the mountain the minute she saw us. Вона засмущалась. Ah, that reminds me. I believe what she actually said was, "So help me, I will figure out what I should do about this script." So, you could actually hear what she was saying? Why didn't you say so earlier? I thought someone was really in trouble. I figured we would come check out the situation either way. Why not let her keep some privacy? Oh, seems like you caught Farina in the middle of some stress relief as well. She probably would have never thought. No, she definitely would have never thought she would run into anyone she knew all the way out here. Вона була одна. I think so. We ran into Nervalet on the way here as well, but he was already on his way back, so they probably weren't together. What? Nervalet was here too? Так багато людей з Фонтейна. What was he doing here? It couldn't have been for vacation. I think it just might have been, actually. But apparently he only stayed for half a day before heading back. He's a very busy man. Neuvillette is not the type to take much time off. Taking even a half day for himself is already a huge step in the right direction. Didn't Charlotte publish an article on the Liyue tea industry recently? Maybe he was inspired to come buy some tea after reading that article. You know, just like you were. My situation is completely different. I'm here because I was asked to accompany you. The tea purchase is simply an added bonus of this location. You Fontainians and your tea drinking. Oh, it's not for me. I lost a bet with Ridesley, and now I have to buy him something. Да, чудовий подарок. It was just a spur-of-the-moment sort of bet. Ridesley gets really invested in that sort of thing, but he couldn't care less about what he wins in the end. You could give him mint plants that you plucked from the side of the road, and he wouldn't even mind. If only he was that easygoing when it came to talking business. In any case, I'm pretty sure the tea you bought is this region's specialty. What is it called again? Nervalet even mentioned it earlier. Якийсь там чай. Yes, that's the one. You didn't really buy 10 boxes, did you? Please, do I look like someone who would fall for that sort of marketing trap? That reminds me. You guys said you only came up here because you heard my voice, right? I hope it didn't put you out. You must have had other plans for the day. Oh, that's right, Hutao! A few days ago, we heard that a friend was going to be in Chaoying Village, so we decided to come and see if we could run into her. Oh dear. We've been chatting for quite some time. I'm sorry for keeping you. That's good. We should probably head out and look for Hutao. No need to stay on our account. We just got up here, so we're gonna stay around for a little longer. Go and meet your friend. We can meet up in Chaoying Village later. Sounds good. We're gonna head down the mountain then. See you later! Да, неожиданно ми тут зустріли Навію і Клорінда. Ну, я навіть не знав її, що за персонаж. Да, доволі вона така жопка в неї величенька. Ну і грудь в неї теж прилічна. Да, ну прическа в неї така трохи спереді розтрепана, я б сказав би. Ні, ну на лиці така доволі гарна Клорінда. Гарна. Але все-таки в моєму вкусі це Навія. Мені такі подобаються. Навічка. Щось ще скажеш? What do I have to do to get you to yell from the top of this mountain? Name your price. You really want to hear it that bad, huh? I'm just curious is all.
I have a feeling you'll say something amazing. I will pass. Пас. I prefer to let actions speak louder than words. Так, ну тут загрузки ж моментальні, тому на раз, два, та і все. Бігти не Charming надо. Village is known for its tea, but you know what else they have with tea? That's right, dim sum! Дім саме, що це таке, якесь блюдо? Didn't Gaming say something about dim sum being eaten in the morning? Oh, Paimon wonders if we can still get some at this time of day. А сейчас мы сможем найти только после обеденный дим самый. Oh, well that's fine too. Paimon doesn't care what kind of tea it is as long as it comes with some tasty snacks. Now let's see what kind of yummy things we can find around here. Paimon's not seeing things, is she? Is that Farina standing between Zhongli and Hu Tao? Судя по шляпке, это точно Фурина. Wonder what they're talking about. Zhongli knows a lot of stuff. Maybe he's telling Farina about Chaoying Village. А може ми підемо туди і узнаємо ситуацію? Oh, or maybe Hu Tao is trying to rope Farina into being one of her clients. Hey, this isn't the Fortress of Meropide. But Paimon could be convinced for the right price. Let's say loser buys the winner 3 huge bowls of seafood kanji. Да, на хавчик. Since Zhongli is there, Paimon bets things are pretty tame. Ну да, бо наш джунглі скучний. It's decided then. Paimon votes for tour guide Zhongli. А я туда ставлю на пробивную управляющую Хотау. Alright, no time to waste. Let's go see who's right. Ну так, хватить вже підійти, йдемо туди. Good afternoon, Hu Tao, Zhongli, and Farina! Пайман прям налякала їх. Oh, great. Now Paimon's shouting too. Oh, well, aren't you a sight for sore eyes? Seems like our luck just keeps on growing. That we were able to meet you both without prior arrangement must mean that this is quite the serendipitous meeting indeed. Huh? Oh, so both of you are acquainted with the traveler in Paimon then? С момента нашей разлуки время текло мучительно медленно. Все старые добрые друзья в сборе. I'm pretty sure you didn't learn that one from me. I must admit, I am a bit surprised to see you here, traveler. But seeing as you're a hero who's been all over to that, it makes sense that you would be well-traveled and well-connected. Since we have found ourselves in each other's company within this fertile land, allow me to take this opportunity to wish you a happy lantern rite. Дякую. Ми тебе теж вітаємо з праздником морських фонарей. It appears you have been to Fontaine then. Given your proclivity to spread good deeds wherever you go, it's no surprise that you would make the acquaintance of a celebrity as illustrious and celebrated as Miss Farina. That's quite high praise. What I mean to say is, you flatter me, Mr. Zhongli. Although I've built up a certain following within Fontaine, it is no reflection of strength or wisdom. I stand before you right now as nothing more than an ordinary traveler in search of beautiful scenery and creative inspiration. There is definitely more to Mr. Zhongli than meets the eye. I could tell as much from our conversation earlier. Given his breadth of knowledge on both academic and worldly matters, there's no way he hasn't heard about what happened in Fontaine. Is he just feigning ignorance for my benefit? No. You're no common tourist. I simply won't have you talk about yourself that way.
Oh, does that mean Hu Tao also knows? You may not have heard, friends, but... Miss Hu Tao. Miss Farina is now one of my esteemed clients. Слышала, Паймонд? Она важный клиент Хутао. Okay, you win. Guess Paimon will have to break into the hidden stash at the bottom of her shoe. What's this about winning something? Don't tell me. You two were placing bets on us. Это все Паймонд придумала. Люмин даже палец показывает на Паймонд. We just saw you guys standing on the side of the road and couldn't help but take guesses as to what you were talking about. Oh, I see. That means you, my friend, must have guessed that I was trying to promote my business to Miss Farina. Ну це ж очевидно. Ти хорошо мене знаєш, і ми тебе хорошо знаємо. That I do, my friend. What was Paimon's guess then? Paimon thought Zhongli was showing the newbie around. By newbie, you mean me, right? If that's the case, then Paimon's guess was also correct. Oh, that's right. Mr. Zhongli was telling me about some great sightseeing spots in the area. You see? Paimon was right too! Ну да, бо вони тобі підіграли. Since both of our guesses were right, there can't be a winner or a loser. Ладно, тогда твой тайник пока что в безопасности. Hey, don't be upset, traveler. How about this? You buy Paimon a bowl and Paimon will also buy you a bowl. As for the third bowl... Since I was the subject of the bet, perhaps it should go to me? You know, as a congratulations for the huge deal I just struck. Я могу устить тебя в любое время. I was just joking. Anyway, I should be the one treating you. The funeral parlor is about to bring in quite the sum after all. Oh, Paimon almost forgot to ask about the most important question. Did, something happen recently, Farina? Huh? What do you mean? Well, you know, with you enlisting the services of Wangsheng Funeral Parlor and all. Oh, well... Really? Oh no. Paimon is so sorry for your loss. Although Paimon may have not known the person, please accept Paimon's deepest... Whoa, it's not like that, Paimon. Huh? But Paimon just thought, since you hired the services of a funeral parlor and all... Hey, it's not that big of a stretch. Really, Paimon? It's not like you don't know me. Do I look like I know anyone who would ask me to coordinate their funeral? Miss Hu Tao is simply helping prepare some props for my film. Not too long ago, I read a collection of horror stories from Liyue. The content was spectacular. In fact, I still feel the need to sleep with the light on even now. Anyway, that's not the point. Now that Fontaine's biggest star has returned to the stage, I figured it's about time the industry enjoyed a breath of fresh air. Да, боглоток ужаса. Hey, that's pretty good. I'll have to remember that for my ad posters. Oh, Paimon sees. That makes a lot of sense. So, did you come to Liyue just to enlist the services of Wangsheng Funeral Parlor? Well, not exactly. My original plan was to just relax and enjoy the sights. But then I ran into Miss Hu Tao and Mr. Zhongli, and well, you know the rest. I suppose it was meant to be. It was a fated meeting indeed. Zhongli sure loves his lofty turns of phrase. But if you ask me, it's all thanks to that man who stopped to ask for directions. Oh? Who was it? It's someone you know. Wanna take a guess?
Бог його знає. What? How did you guess that on your first try? Very impressive, my friend. Your guessing game is spot on today. Должно читати. Вы рассказали о своей встрече с Нави и Клориндой на горе. Жалобный взгляд Фурины убедил вас не упоминать о криках с горы. Paimon never thought Neuvillette would be the type to get lost. I'm sure he didn't get lost. Even I was able to find my way to this place without any trouble. He was already getting ready to leave by the time I arrived. He just wanted to ask someone about the quickest way to get back to Fontaine. Yup, that's exactly what he asked. This area is full of mountains and rivers. It's normal to not know the fastest route. Для него быстрее всего было бы уплыть назад, а не идти пешком. So, were you the one that pointed him in the right direction, Huta? Of course. I'm also a guide of sorts, you know. So naturally, I also have a great sense of direction. But speaking of your friend... What about him? He doesn't get out much, does he? No wonder. He was stiff as a board and way too polite. I would have never guessed he was here on vacation if you hadn't told me. All in all, he was only here for half a day. I'm pretty sure he is the only one who would consider that to be a vacation. Oh? This gentleman you speak of must keep a demanding schedule. I'm sure he does. You didn't see him, but he was dressed like he was about to attend some important meeting. It wasn't anything like what someone would wear on vacation. Is that so? Wait, you didn't see him, Zhongli? Unfortunately, no. At the time, it appeared as if Director Hu and Miss Farina were having quite the productive conversation. I know matters of business can take much discussion, so I decided to fetch some tea for them. What a shame. That gentleman seemed like a sophisticated sort of guy. I actually think you two would have hit it off. Is that so? Судя по тому, как странно ведет себя Чжун Ли, и учитывая, кто на самом деле Неувилет, я таки не знаю, мог ли Чжун Ли специально избежать этой встречи? Все понятно. Только нам непонятно. Ничего страшного, и правда очень жаль. To borrow Miss Farina's turn of phrase, perhaps it just wasn't meant to be. Well, with the traveler around, I'm sure you'll have a chance to get to know each other at some point. That's right. She's got more friends than she knows what to do with. Я просто всем нравлюсь, я хорошо лажу с людьми. Well, that's certainly true. Oh, that reminds me. If you get the chance, you should try and talk to Neuvillette into loosening up a bit. Ой, давайте вже без нього. Just tell him the Palais Mermonia isn't going to fall apart if he disappears for a few days. He shouldn't keep himself cooped up all the time. Even clams open their shells to let in fresh water every once in a while, right? If he's really that much of a stickler for protocol, he can fill out a leave of absence request. He'd have to approve it himself since he handles that sort of thing now, but you know what I mean. Да, классно ты сказала, Фурина. А в этом есть смысл. Seems like this gentleman is also in charge of something pretty important. Он справедливый и беспристрастный Юдекс Фонтейна, глава Верховного суда. Не знаю, что за Юдекс. Он известен как злой дух бумажный волокины Фонтейна. Мне нравится другой вариант. I've never heard of a demon that boring before. In my experience, a leader needs to be able to roll with the punches. That also includes knowing when and what to prioritize.
It seems like your friend still has a lot of growing to do. If I remember correctly, he's already several thousands of years old. You're quite right, Miss Hutao. Oh? Traveler, Miss Farina. Those two individuals over there appear to recognize you. Навія і Клоріндія спустились. Oh, it's Navia and Cloran. Hey, over here! Бо вже і так довго тут розмовляєш, що з ними йдемо довго пиздіти. We saw you all chatting over here, and we're wondering if we could join in. Please, excuse the interruption. Oh, so polite. No apologies necessary. Any friend of the Traveler and Miss Farina is a friend of mine. Ah, straight to the point. I like it. Должно читати. Все собрались вокруг вас и начали знакомиться. Глаза Хутау вспыхнули, когда она услышала, чем занимается Клоринда. Но после разъяснения Фурины и Навии, нахлынувшие было мысли, будто покинули Хутау. It's getting late. If we want to catch a boat back before dark, we should probably get going. Если мы ходим успеть, а может там, если мы хотим успеть на лодку, там ты должна будет поставити «д». Ошибка, версии. Indeed. Then, Miss Farina, Oh, yes? when are you planning to head back? Do you need us to escort you? Oh, I don't think that will be necessary. I mean, you're not my subordinate anymore. You don't need to look after me. I didn't mean it that way. It's normal for friends to travel home together if they run into each other on the road. There are a lot of mountainous roads in this area. I imagine they'll be even harder to navigate after dark. Exactly! Just like in those ghost stories. 8 paths converge in a wood. Beside them an old house is stood. If you dare to go inside, not a soul will greet your eye. But if you take a closer look, there may be something you mistook. A candle flickers to and fro, yet there is no wind to make it so. Хутау налякала Фурину. My dear demoiselles, ladies, no, I mean friends, please take me with you. Of course. Gotta say, Farina, you are really quite the character. Да, ти дуже цікавий персонаж, Фурина, яку легко налякати. By the way, did I hear you mention that Clorand used to work under you? Then you must have also been a leader at some point. Well, that's, all in the past now. Besides, being a leader is hard. It wasn't the right job for me. I prefer how things are now. I can come and go as I please, and get to enjoy the sweet taste of freedom. I see. Well, you've certainly picked an apt place to relax. Chaoying Village is an exemplary choice. Only the best! And I've learned a lot, too. Thank you so much, Miss Hutao and Mr. Zhongli. It's fine! You've thanked us more than enough already. The next time you're in this neck of the woods, I'll treat you to some dim sum in the city. Dim sum. Is that some kind of Liyue term for snacks or desserts? They are a part of it. It's basically a table full of as much tea, sweets, and good company as you can manage.
Oh, so it's basically a tea party. Sounds great. Make sure to order the winter melon cake and the lotus flower crisp. They're so sweet and delicious. Paimon knows you'll love them. Ooh, okay. I'll be looking forward to it then. Wait, but didn't you guys say you were here on vacation? How come you're all going home empty-handed? Of course I am. I bought tons of fun things to bring home with me. A kite, a parasol, a little tin frog that jumps. Oh, and a stuffed toy of a mythical beast. Chlorand is the one who didn't buy anything for herself. So all you're bringing back with you is that tea? And some tea-flavored hard candies. They're for Sigewinne. Chlorand isn't much of a shopaholic. Well, one of us has to practice restraint. Hey, I'm hardly reckless with my Mora. I'll have you know, all the purchases I made today were well within my budget. Me? Oh, well, I bought some tea, of course. I just had to try all the varieties recommended in the Steambird. Other than that, just some bits and bobs, you know. A little bit of this, a little bit of that. They should all be things I can use, I think. Фуріна, значить ти попалась на уловку торговців, да? Мне все это пригодится. Наверное. Оказується, нашу замечательную Фуріну легко обманути на всякі покупки. Now Paimon's even more confused. If you bought that much stuff, where did it all go? Into one of Linny's magic packets? Oh, actually... Monsieur Neuvillette took them with him. Oh, so that's what happened. Wait, what? Why did he take them? He's not hoarding treasure, is he? That's quite the imagination you've got there, Paimon. Monsieur Neuvillette just saw the amount of bags we had and offered to take them back for us. I felt a bit bad at first, but, I really did have a lot of stuff. He even offered to deliver my gifts to the Fortress of Meripede for me, once he's done with the day's work. Neuvillette is a man of his word. If he says he can do something, then he means it. See, even Chlorand was happy to take him up on his offer. If even his trusty subordinate agreed, then who was I to refuse? Wow, he seems like a real gentleman. Maybe he's not as uptight as I thought. If only the funeral parlor had an employee as thoughtful, proactive, and responsible as him. Right, Zhongli? Indeed. Chlorand said Neuvillette offered to deliver her gifts to Risley. So if we go to the entrance of the Fortress of Meripede, maybe we'll run into Neuvillette. But we don't know exactly when he'll show up. Бо це ще не кінець, дуже довга розмова була. Прям дуже сильно довга розмова. Якщо це ще й не кінець, і ще буде такі дуже розмова, то походу, напевно, буде третя часть. Ну, третя часть цього івента. Ну, третя буде сугубо ігрова, де ми будемо грати тільки, ну, всі міні-ігри. Звісно, також їх там багато, аж цілих 3, але хто я знає, має там по 6 етапів чи по скільки, я не знаю. Ну, давайте ще спитаємо, що вони ще скажуть нам. Oh, that reminds me. A new year of work is about to begin. If there's anything you want to talk about, Zhongli, you know you can come to me. I'm all ears. Does the director have any concerns? It just seemed like you were a bit preoccupied today, and much less talkative than usual. He barely said anything other than, "Is that so?"
And indeed. If you ask me, I'd say you're having a midlife crisis. You're getting to be around that age after all. Я б сказав би не кризис середнього возрасту, а кризис як це сказати, старческого. Коротше, старческий возраст. Давай так скажемо. Ну, точно не середній. Is that so? I jest. Given its distance from the city, Chaoying Village enjoys a much slower pace of life. Surrounded by such peace and tranquility, I also seem to have developed a proclivity for inactivity. I apologize for making you worry. I see. What do you think, Traveler? Is this atmosphere putting you in a lazy mood too? Да, варіантів у мене нема. И не знаю, что сказать. Лень мне даже отвечать. Wow, you are getting really good at these kinds of lines. Indeed. Дед соглашусь вставив і все. Так, що там у нас? На артефакти не піде. Нічого не робив, вже получені готові. Так, нам далі в Фонтейн. Телепорт, фонтан, Люсин. Ну, давай. Ну я б не сказав, що прямо до Фонтейну. Але біля нього. Странно, а що вони тут сюди приплили, якби... Представили персонажів від Фонтейну. Це ж сугубо праздника Лію. А я тут ще не був даже. Там не Вілет чи хто? Я не бачу. Походу, да. It's Neverlet! We lucked out! Oh, it's you. It has been some time since our last meeting. Так, ну він теж для нас новый персонаж, Невилет. Юдекс из Фонтейна, известный своей непререкаемой беспристрастию. Чтобы стать символом абсолютной справедливости, всегда оставался мягким и вежливым, соблюдая дистанцию с другими, но при этом обладает сильным чувством эмпатии. Хоть он считает себя чужаком, но несколько сотен лет, наблюдая великую драму человечества в оперной театре, он, возможно, давно уподобился людям и стал частью зрительской аудитории. Ну я вообще не знаю, що за персонаж, хто це і як. Квок, тобі теж привіт. Тобто для мене Невилет це теж новий персонаж. Ну, скажем так, совершенно новий персонаж для мене Невилет і Клорінда. Навія ще якби трошки я з нею знайомий, можна сказати. І вона така весела, трошки енергійна, класна дівчонка, добра, просто запала мені в душу, можна сказати. Few people frequent this location. Since I was able to conclude my work early for the day, I thought I might take a walk and avail myself of this area's peace and quiet. You call this early? Do you always work this late, Neverlet? Strictly speaking, that depends on the agenda for the day. I am hardly bereft of time, however, so working late is of little consequence to me. Really? If you have so much time on your hands, then why did you
you only go to Chaoying Village for half a day? First, I should clarify that I was referring to my lifespan, rather than the time at my disposal on any given day. Second, I was unaware you possessed knowledge of my trip to Chaoying Village. I see. Thank you for informing me. Ну що там, подарки привіз? Yes, they have been safely delivered. I have to hand it to Clorant. Just a simple gift delivery, and she has the great and mighty Udex at her beck and call. I was just passing through. It was merely an act of convenience. All right. Then I hereby confirm receipt of the goods on behalf of the staff of the Fortress of Meripede. A verbal receipt of confirmation? Is such a formality really necessary for a small matter such as this? Guess not. This quantity of tea, though, seems a little excessive for a gift, don't you think? Before you know it, they'll start accusing me of taking bribes. About that. Much of that is my own excess, I'm afraid. Oh? Why? What happened? It was buy 10 boxes, get half off. Ah, that explains it then. Well, go ahead and leave them to me. I'll get through this stash as fast as I can. You have my thanks. Oh, there's something else I'd like to give to you. This is a stone slate, engraved with a symbolic design. While that is an apt description, it is in actuality a legal codex. A legal codex, huh? Before the advent of modern writing utensils, information was recorded on stone slabs such as this. The law was no different. Oh. Since ancient times, the scales of justice have symbolized the fairness and impartiality of judiciousness. As a tribute to that sentiment, this slate was designed after a traditional legal codex and engraved with a symbol instead of text. During my travels recently, I chanced upon a roadside stall offering tourists the opportunity to try their hand at the ceramic arts, so I decided to have a go. We joked with Clorant some time ago about gifting you a legal codex. So, here you go. Ah, so that's what this is about. I did not expect you to remember it as well. In any case, I hope this can be considered as a reasonable attempt to join in on the banter. It is a very good attempt. I suppose I shouldn't be surprised. Even your sense of humor centers around the law. That's an impressive level of commitment. Well, a gift of this significance deserves to be put on display, and I know just the place. Front and center in the Fortress's showroom. Surely there's no need for such a grand gesture. Just kidding. I don't have anything like a showroom. But we do have a storage room. We can put it next to all the mechanical parts Sijuin has collected. That sounds good to me. So that's what you were doing in Chaoying Village. Indeed. Of course, while I was there, I also took the opportunity to taste the local spring water. The aftertaste is much purer than what I have delivered to me in Fontaine. It stands to reason that the long-distance transport has a tendency to imbue the water with extraneous emotion. If you want to experience the true flavor, you simply have to go to the source. Perhaps I should organize some time off to do the same elsewhere. Then we are of the same mind. It appears my desire is justified. If you say so, but you know you don't have to justify a vacation, right? You can just take one. After all, you're hardly bereft of time. You can do whatever you want.
You're quite right. I suppose I suffer not from a lack of opportunity, but rather a lack of inspiration. However, after reading a few articles about Liyue's holiday traditions, the idea popped into my head and made itself quite at home. Seeing as I was free of responsibilities for the morning, I decided to depart at once. Refreshing. My spontaneous outing seemed to inspire quite a few other spontaneous decisions as well. Take, for example, my foray into ceramics. At first, soil from the ground is granular and unforgiving, but add the right amount of water, and it becomes soft, moldable, and able to take shape. In the past, I never thought about how quotidian vessels were crafted, but now I have participated in their very making. This is also something I made today. That's a ladle? Paimon thought it was supposed to be some long-necked sea creature. That was indeed one of my inspirations. Really? You like it? To tell you the truth, given your unexpected arrival, I find myself quite unequipped to give you the welcome you deserve. Around such an important holiday such as this, human custom would dictate that gifts should be in order. But I'm afraid this is all I can offer. If you'll have it, that is. That is precisely why it would do me such a great honor if you accepted. You are most welcome. Happy Lantern Rite. Approve a leave of absence request for myself. That sounds like it could easily lead to a vicious cycle of self-indulgence, something which couldn't be in further violation of protocol. But I suppose I understand her point. My proclivity to refrain from personal outings does, in part, originate from a sense of responsibility toward my duties. But it is also due to a lack of desire to engage in the human world. But now I see that the human world is indeed full of many interesting places to discover. Що, на цьому вже кінець? Серйозно? Ні? Ще не кінець? Тож тільки що дали награди. Не поняв я. Ну да, дивіться. 4 глава. Тільки що закінчили. Написано «Завершено». Суета в жизни. А куди це не відправляють? Нефритовое благословление Лию, священных гор, деревня Цюинь. Отправляйтесь в деревню Цюинь. Впервые указавшись в долине, вы встречаете адепта Фу Цзинь, который просит вас провести расследование и выяснить, почему в долине нарушено равновесие води і почви. А, це вроді коли ми з Каміно відправилися в цю деревню. Ми, напевно, того адепта зустріли, ну ту женщину. Це значить вже чомусь нас заставляють грати задання міра, виходить. Ні, ми це грати задання міра не будемо. Бо воно не відноситься до нашого івенту. Ми граємо тільки те, що відноситься до нашого івенту. До нашого івенту ще відноситься 3 завдання, я ось бачу. От сюди ми можемо піти, поговорити і спитати, що від нас хочуть. Бо я не знаю, може вже закінчувати, має слідуючий стрім зробити, де там завтра
чи післязавтра. Ти пройдемо мені, я ж не знаю, скільки вони. Можна, знаєш, що зробити? Почитати. Відкриється меню, покаже, скільки там ігор, і будемо тоді бачити. Да, ні, то і все. Так, ну озвучки явно тут не буде, тому що, напевно, прийдеться читати. Так, ну стрім іде вже час 20. Коротковато, але я не знаю, що я спіну пройти все. Так, ну давайте поговоримо. Да, озвучки нема, але щось така міні-сценка. Так, уважаемые гости, я ученица сказителя Шу. Вынуждена смиренно просить вас на мгновение остановиться. Возможно, вы слышали историю, которая звучит примерно так. Чудесную ночь, праздника морских фонарей, в ночном небе пляшут огни, словно светящие кисти, словно величественный свиток. Пайман ничего не понял. Пляшущие огни, картины в небе. Такое не под силу обычным людям, даже если бы был какой-нибудь летающий корабль. В мире нет такой чудесной краски, которая могла бы вот так повиснуть в воздухе. Звучит как сильно утрированная аналогия. Наверняка это необычная картина. Может быть, речь идет о фейерверке? Главные герои этой сказки. Вы знаменитая Алексия, чья слава разнеслась по всей земле, и ее компаньон Пайман. А? Почему вдруг речь зашла о нас? Возможно, вы уже забыли, но в прошлом году в это время вы взяли поручение от искательницы приключений Тянь-Тянь и участвовали в спеціальному соревнованні на скорость. Що то обично, коли івенти це проходять, ми проходимо сюжет, а тоді запускаються якісь там, міні-ігри. Ми підходимо до NPC, обична розмова, і ми почнемо грати. То у всіх цих розмовах, ми просто стоїмо перед персонажем, камера не двигається, ми розмовляємо. А це щось перше, що ми ось розмовляємо, і ракурс камери міняється завжди. Бачите, зараз ракурс іде такого на цей NPC, на цю дівушку. А озвучки немає. Якось трохи раніше такого не було. Это задание было освещено огнями фейерверков. Величественные зрелища, небывалые великолепие. Пайман что-то такое попоминает. Мы помогали какому-то глашатаю из гильдии искателей приключений. Ничего особенного, если честно. Она сказала, что хотела с помощью этого события привлечь новых искателей приключений. Неизвестно, получилось ли. Совсем вылетело из головы. Так чему ты клонишь? Наверно, перше. Так, я тут читаю. В то время я отупела своей печалью в крепких напитках возле постоялого двора в Аншу, и однажды увидела ваши силуэты в обрамлении фейерверков. Грусть от провала на экзамене, а растерянность перед выбором пути все это вмиг развеяли ваши лучезарные фигуры, пылающие жизненной энергией и силой. Я взяла себя в руки и продолжила исследовать народные сказки. Так я попала в долину Чэнь-Юй, где глубоко погрузилась в интересующую тему. Я хочу поблагодарить вас за вдохновение. Не только я, многих туда впечатлили ваши великолепные силуэты, после чего они вступили в гильдию искателей приключений и нашли новые занятия в жизни. Бо як я не люблю цей довгий пиздеж. Пайман и представить не могла ничего подобного. Мы и не заметили, что за нами кто-то наблюдает. Даже не думали, что наши
участие в небольшом забеге может вдохновить других. Ну да. Ну давай же хватит. Ты преувеличиваешь. Нам даже немного неловко. Приятно видеть, что твое душевное состояние улучшилось. Поздравляем с тем, что у тебя все наладилось. Мне очень повезло, что я встретила вас сегодня. Помимо выражения искренней благодарности, я хотела бы попросить вас кое о чем. Сыграть, наверное, мои игры. Пожалуйста, несите свою лучезарную славу дальше и продолжайте вдохновлять людей. Хоть мы и не такие выдающиеся, как ты говоришь, но задумка у тебя хорошая. Если мы сможем подбодрить других, то мы в деле. Кстати, а что нам нужно для этого сделать? Боже, ну хватит уже грузить меня текстом. Я решила следовать заведенному порядку и использовала испытание «Тянь-тянь» в качестве образца, а еще объединилась с другими искателями приключений, которых вы вдохновили. Мы разработали совершенно новое испытание «Забег по радужным облакам». В долине есть много чудес, в том числе диковинный карп, сила которого позволяет вам очень быстро передвигаться. Вам остается только преодолевать долины и взбираться на вершины, демонстрируя всем и каждому свою энергичность, как и прежде. Мы согласны. Конечно, помимо моря, который я приготовила знак признательности, у нас есть множество других наград. Эти ничтожные жесты меркнут перед подаренной вами надеждой и восторгом, которые вызывают ваши былые деяния. Но это еще не все. В дальнейшем мы найдем еще больше возможностей отблагодарить вас. Ты слишком добра. Мы без всяких наград готовы продолжать путешествовать и помогать тем, кто нуждается в помощи. Но послушав тебя, мы еще больше вдохновились. Давай попробуем этот забег по радужным облакам. Да, нам дали, що там 10 тисяч морей. І в нас тут получается 3, 4, 5. У нас тут получается 5 етапів. Да, наверное, думаю, будемо закінчувати. Я буду дуже вдячним вам, якщо ви поставите лайки для рекомендації цього відео і в поиску, щоб теж показувалось. Так, 5 етапів. Якщо оцінювати, що друга і третя гра теж буде приблизно 5 етапів, ну, чи 5, чи 7, чи 3 там, наприклад, то, а хто я знає, як ми забисто ними проходити. Наберіть 1000, 2, 3, 3000 очків набрати. Ну, поки не зрозумів. А, це ще й третя, прикиньте. Це у нас третя гра. Це у нас третя гра. Тільки не кажи, що перша гра це кататись на кораблику, друга це збирати ті сфери на арені, сетєвий режим. Можливо бути, що це обов'язковий сетєвий режим, напевно. Ну, може бути, я ж не знаю. А це, напевно, в відкритому мірі бігати, чи що? Все? Тобто з тобою вже розмовляти не треба? Так, це що воно є, що? Стремительное путешествие, нет рекорда. Бо сюди ще й бігти треба. Пішкаря, як то кажучи. Бо, ну да, придеться бігти сюди. Так, а друга, третя гра, я так розумію, ну я так розумію, що це воно тут, да? Бумажні обжори і лікуючі звірі і добрі примети. Тобто дві гри у нас оце знаходяться в Лію. В городі Лію. А третя гра чомусь непонятно знаходиться тут. В цій деревушці, де живе батько Каміна. Да.
можна так сказати. Боже мій, це ще й сюди бігти далеченько, можна сказати. Ну ладно, може пробіжимося щось. Так, а мені ближче, ну виходить, мені ближче звідси. Получається так. Так, карта. Так, ну що, наверно, пробіжимося буквально трошки, ти будемо закінчувати. Так, десь ту сторону. А, чай там, получается, у нас. Ну, я думаю, можна закінчувати все-таки, а вдруг я не вспівну. Все-таки, наверное, буде 3 частини цього стріма. Ну, по цьому івенту у нас. Так, давай, де там контрольна точка, мені треба. Чекай, тут я був вроді. Нові животні якісь, раніше їх не було. No touching. Coming at you. Hiya! Didn't see that coming. Born of ice and frost. We're way behind schedule. Бачу штуку, що зловити Healthy треба. body, healthy mind. Бо з тої сторони должна точно бути контрольна точка десь. Next on the agenda. А, добачу. А, то воно і було, виходить. Якась штука біля мене літає, не знаю, що це таке. Обучение запустилось. В испытаниях забега по радужным облакам вам требуется за кратчайшее время добраться до финиша, собрав как можно больше фонари и нефритового лотоса, чтобы получить больше очков. Ну, хочется нефриты забирать, получается. В этом испытании будут встречаться зловещие фонари, за подбор которых снимаются очки.
А если коснуться фонаря фейерверка, он взорвется, и вы запустите эффект подбора всех предметов в радиусе взрыва. Правый имеется в виду чи лівий? Зловещі фонарі. Це який зліва наче зловещі мається в виду? А фонарь фейерверк справа? Бо справа наче вогонь там намальований. И рядом с некоторыми водяными жемчужинами прыжков золотого карпа вы обнаружите хитроумные планы. Подбирайте их, чтобы быстрее пройти испытание. Ну, наверное, быстрее летать, наверное, имеется в виду. Если вы подберете хитроумный план, мора вперед, перед вами ненадолго появятся фонари нефритового лотоса. Это поможет вам набрать больше очков. Больше обучение появилось так якось неожиданно. Так, що там все працювало, да? Да, там задержка бачу, наверное, секунд 30 приблизно, походу. Так, ну що, я думаю, все-таки і на цьому можна закінчити, да. Можна закінчити на цьому. Все-таки, бачу, нема смисла далі продовжити, вже час 36, і я не знаю, скільки це нас ще будуть ці мініри займати. Так що, думаю, можна на цьому і закінчити, да. Ну що ж, на цьому і закінчимо. Ми грали в Genshin Impact на PlayStation 5. Крупний івент під назвою Яркие, птицы в весеннем небе. Велику вдячність вважаю тим, хто поставить лайки. Thank you for watching, everyone, bye bye, see you next time. Це друга часть, в третій часті буде фінал. Ми пройдемо всі міні-ігри. Всім пока-пока, everyone, bye bye.